Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu lenguJesu Kristu. Nanamuhla ekseni egameni lika Jesu. Nginibingelela nje emhlabeni wonke, emagumbini lamane omhlaba. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithembekile, lithi lo othembisile akazeli akalali. uNkulunkulu ligama lakhe. Ngakho ke nasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunikeza ludumo njengoNkulunkulu egameni likayise nelendodana sithi mana njalo simakade. So manje kunezwi elikhona la engizolifunda encwadini yesambulo, incwadi yesambulo ngokubhalwa kaJohane. La liBhayibheli likhuluma nawa amagama. Uma ufunda verse number 7 wakhona lalithi bheka ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina amazwi ale ncwadi. Mina Johane nginguye owezwa wabona lezi nalezinto, kuthe sengizwile sengibonile ngawaphansi ukuba ngikhuleke phambi kwezinyawo zalengelosi engikhombisile lezi zinto. Yayisithi kimi, musa, ngiyinceku yakho kanye nawe nabazalwane bakho abaprofeti nabagcina amazwi ale ncwadi. Khuleka kuNkulunkulu, yayisithi ungavali ngophawu amazwi alesiprofeto sale ncwadi ngokuba isikhathi siseduze. Ongalungile makenze njalo, ongakalungile nongqolileyo makazingqolise njalo, kepha olungileyo makenze njalo. Ukulunga nokungcwele makazingcwelise njalo. Bheka ngiyeza masinyane, nginomvuzo wami ukunika yilowo nalowo ngokomsebenzi wakhe. Ngingu-Alpha ngingu-Omega, okuqala newokugcina, oyisiqalo nesiphetho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. The Bible says, noma iBhayibheli lithi Jesus is coming. Nami ngizonikeza isihloko, noma nginaniketa lesihloko lesithi Jesu uyabuya. Bazalwane, ngitelektoletha lomlayeto lothi Jesu uyabuya. Noma ngabe sekunini sengabuya Jesu. Ngoba tinto letinyendi setonibonakele, tinto letinyendi setendekile. Uma setendekile tinto letinyendi sekuncane lokusele. Lelithi iBhayibheli encwadzini yaMateyu chapter number 24 umfundza verse number 42 wakhona lalithi leliBhayibheli lokwati kufunza akafunze abese uyaqonza. Yini into latayiqonza lo muntu? You have to interpret the time ukuthi what time is it now, ukuthi lesikhathi lesikuso ngisiphi lesikhathi. Lithi leliBhayibheli ke la lona umuntu lo watiko ukuthi yena ufuna kuhamba kanye na Jesu fanele atilungiselele. Bazalwane, nanamuhla ngidele kutomemetela lelithi leliBhayibheli, behold Jesus is coming. Jesu uyabuya bazalwane, utawubuya atolanza libandla lakhe. La sifunze khona lithe leliBhayibheli, bheka uyeza masinyane. Sometimes kungendeka lo masinyane thina bazalwane singamqonzi lo masinyane lo shiwo liBhayibheli. Uthi lo bhalako la
uyeza masinyane bheka noma behold uma lithi leli Bible behold ngalamanye amagama akho thatha amehlo akho uwaphose kuJesu yebazalwane noma ngabe yiso lesikhathi noma ngabe akusiso lesikhathi noma ngabe uyahluleka to interpret the time but read the Bible carefully ulifunze kahle la iBhayibheli likhulume khona lathi iBhayibheli uma ngabe indvodzana yemuntu seyitawubuya timbi utativa ngasenothi utativa ngasesouth timbi uma ngabe sowuve letimbi weva kulabanyeni lithi iBhayibheli ukuthi awuphela ngisho neluthando ngakho ke bazalwane inkosi yemakhosi Jesu uyabuya uma abuya Jesu utolanza bonke labalungile utolanza bonke labasinzisiwe utolanza makoti wakhe la lithe khona leli Bible uma silifunza lathi bheka uyeza masinyane unemvuzo uthi unemvuzo wakhe lo mvuzo unaye kunika ngiloyo naloyo ngokwemisebenzi yakhe wabese uyasho ukuthi ngingo alpha ngingo omega lokusho ukuthi the very same God lesikhuluma ngaye la noma sikhuluma ngaJesu solo sibe sikhuluma ngaNkulunkulu lithi leli Bible uyabuya masinyane yena uma abuya yebo umamkela angiJesu but uma sabuya abuya kuloku Jesu lithi leli Bible uthi ngingu alpha no omega ngalamanye amagama ekuqaleni ukhona yena nasekugcineni ukhona yena lithi leli Bible akukho lotakufihla akekho umuntu latawufihla lutho lwakhe kungako nalo lomamkelako namhla Jesu lithi leli Bible uma mamkela namhla emhlabeni Jesu tamvuma phambi kwetingelosi naphambi kwetithunywa tonke tasezulwini egameni lika Jesu lomphika namhla banyente abantwana sebamphikako uma babona letimo bantu baphethwe kusaba egameni lika Jesu kunokusaba uNkulunkulu they fear the COVID-19 egameni lika Jesu. The COVID-19 is never be greater than our God egameni lika Jesu. Our God, our Jesus, our Lord is greater than anything that you can think. Kulomhlaba egameni lika Jesu Kristu. I want to say emhlabeni wonke lithelele iBhayibheli Jesus is knocking at the door. Uyangongota umesemnyango umele ukuthi wonke umuntu leva lelive leva lombiko wokuthi Jesu uyabuya uma ngaba mamkela Jesu njengenkosi nemsindisi. Lithi leli iBhayibheli uma silifunza uma sabuya yena naye utamamkela kodwa lokubuhlungu bazalwane ukuthi kulona loyo uyotilanza ngemisebenzi yakhe. Kungeneka namuhla siyathi imisebenzi yakho kodwa lithi leli iBhayibheli lo Jesu wethu lona uyabuya. Uma tawubuya ngithatha lamagama lasencwadini yabaseRoma chapter number 1 la lithi khona leli iBhayibheli uma silifunza kulo chapter number 8 ku verse number 1 lithi khona akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. The very same Jesus lobuyako bazalwane nguye lo Jesu lelithi leli iBhayibheli uma bhala Phawuli athi akusekho lokulahlwa kulaba kuKristu Jesu ngoba umthetho wenyama bawuqedzile sebahamba ngamoya. Kungako lokho leli iBhayibheli lithi lalaba khona uNkulunkulu abahambe ngamoya bangasahambi ngekubona because abantu namhla basebenzisa ukuthi bona babonani. Kanti lithi leli iBhayibheli lembotsa lesifunza ngayo la Johane lithi leli iBhayibheli uthi yena ngabona ingelosi ngawa ngalamanye amagama Johane he get
revelation from the trouble la khona abhekana khona abonana nesimo lesithile lithi leli Bible wabona umbono wawa ngemadolo akhe wathi help Johane la khona bekaguqe khona ngemadolo uma abona ingelosi lithi leli Bible wabese wawa phansi ngemadolo and then prayer as an answer umthandazo waba impendulo empilweni yakhe ukuthi uNkulunkulu I fail to interpret naku lokuvela nengelosi lithi leli Bible ingelosi seyishilo yathi ungangikhonde mina ngoba nami ngisithunywa mina bazalwane ngisithunywa ningangikhondi kodwa umuntu leningamkhonda khondani uNkulunkulu wasezulwini. He's an alpha, yesterday, tomorrow, today, until to the end. Little Bible, he's an alpha and omega. Wokuqala yena wekugcina athi umhlabelela uma suhlabelela if uma ngabe bavala iminyango hayi ake ngikhulume eSouth Africa sometimes ngendeka bazalwane ukuthi bayivalile imilomo yethu bayivala naleminye iminyango ukuthi singasakhulumi basifaka nemamaski emlonyeni asilwe naloko kungavaleka konke lokho but kuneno longeke wayivala yini lento longeke wayivala liphimbo lalomdzala wetinsuku ngithi mina hey close up the door, hey close up our mouth, but you will never close up our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. You will communicate nankulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi siyilandzelela imithetho milomo ivaliwe emasondo avaliwe hayi yonke into ivaliwe emhlabeni but kunendzawo lengakavalwa. Ngiyiphi lendzawo lengakavalwa? Indzawo yemthandazo, indzawo yokukhuluma naNkulunkulu. Let's go to prayer. Sithandaze naNkulunkulu, sithandaze uNkulunkulu wethu. Hayi sithi lalela COVID, you can close our mouth but you will never close the word of God. You will never close our prayer because we're going to communicate with our God, because our God is greater than the universe, is greater than the COVID-19, is greater than the death, is greater than anything that people can think. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu lonemandla lelithel Bible. He's an alpha and omega. I'm here to declare, I'm here to announce ngitelekto memetela nayi inkosi lethu mangabe bavala iminyango uma ngabe bavala iminyango uthi yena unemandla ukuthi avule leyo minyango noma ngabe nguphi umnyango lovalile athi umhlabeleli uJehova avule iminyango akekho longavala. Ngithi hey come on devil, you make a mistake to close up our mouth with a mask, you close up our church with your power but you will never close up our God. I city hey mhlaba wonke raise up phakama mzalwane egameni lika Jesu. It's a time Jesus is coming in the name of our Lord Jesus Christ. Uyabuya Jesu uyehlulela bonke ngokwemisebenzi yabo asisoli lutho lokwendeka ngoba iBhayibheli lisitshelile. But what we coming with sitana Jesu lelitshele iBhayibheli, behold I am coming. The word I am leligama lelithi I am lisho ukuthi unguye he is coming. Uma ngabe kwendekile savala imilomo ekuqaleni, the very same God losivule imilomo utawuphinze futhi asivule imilomo. Siyabonga uNkulunkulu kusipha lombuso lokhona. But what we know ukuthi babe usitshelile ukuthi lembuso lekhona ngeke yime kuze kube ngunaphakade. We thank you Father for the revelation that we get from above ukuthi babunimandothi noma kunjena
thine sesibamba yinye info kuthi kuna Jesu lobuyako masinyane ake ngimemetele. I'm here to declare South Africa, I'm here to